హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి ఫిష్ ఎగ్ అండి. ఫిష్ ఎగ్ ఫ్రై ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. స్టవ్ వెలిగించేసుకుందాం, ప్యాన్ పెట్టుకుందాము. ఫిష్ ఎగ్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకుందాము. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అవ్వాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిందండి. ఇప్పుడు ఫిష్ ఎగ్ వేసుకుందాము. ఎగ్ వేసుకున్నాం కదా, ఈ ఎగ్ అనేది కొంచెం గట్టి పడే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొద్దిసేపు మూత పెట్టుకుందామండి, ఎగ్ గట్టి పడేంత వరకు. చూద్దాము ఒకసారి. ఒకసారి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాము. బాగా ఇప్పుడు ఎగ్స్ అనేది పొడి పొడిగా వచ్చేలాగా కలుపుకోవాలి, ఫ్రై చేసుకోవాలి. మరి కొద్దిసేపు మూత పెట్టుకుందాము. ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి మసాలాలు వేసుకుందాము. ఫిష్ ఎగ్లోకి మసాలా వేసుకుందాము. అల్లం పేస్ట్ అండి 1 టేబుల్ స్పూను. వన్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా,
టేస్ట్కి సరిపడా కారం, టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, ఒక్కసారి బాగా కలుపుకుందాము. ఫిష్ ఎగ్ చాలా హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. చూడండి ఎంత గట్టిగా అయిపోయిందో. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోండి, మాడకుండా, అడుగంటకుండా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, ఫిష్ ఎగ్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసుకుందాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫిష్ ఎగ్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఎంతో టేస్టీ అండ్ సింపుల్ రెసిపీ అండి. ఒక్కసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి, చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి నా ఛానల్ని. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.